Welcome back to Teach Me Something YouTube channel. In this video, I created a vehicle security system for the industry. Not everyone is allowed to operate the forklift. So we developed a project to ensure that only authorized person can operate forklift. Everyone in the industry has an RF-based ID card. By using same RFID card, we made this project, and this project allows only 10 authorized persons to control the forklift. Authorized person can be added or deleted at any time using a web server. If an authorized ID card is placed, only then will the relay contact close, which is connected to the forklift's key. This allows the forklift to run. பதிவு செய்யப்பட்ட ஐடி கார்டை இங்கு காண்பிக்கவும். Hold this button and restart the ESP32. Don't leave the button until setting message appear in the LCD screen. Go to your laptop or mobile and connect the Wi-Fi. We have given Wi-Fi name as Teach Me Something. So connect to this Wi-Fi. After connecting Wi-Fi, enter IP address as 192.168.4.1 in any browser. It will show the previous registered ID numbers. After enter ID numbers, click Save button. All the ID numbers will be saved to your ESP32. Device will start automatically. பதிவு செய்யப்பட்ட ஐடி கார்டை இங்கு காண்பிக்கவும். வண்டி ஓட்ட ரெடியாகிவிட்டது. வண்டி பின்னால் வருகிறது. கவனமாக நிற்கவும். வண்டி பின்னால் வருகிறது. கவனமாக நிற்கவும். வண்டி பின்னால் வருகிறது. கவனமாக நிற்கவும். If this pin is getting high signal, it will give the audio message for reverse signal. So this pin should be connected to reverse light of the forklift. வண்டி பின்னால் வருகிறது. கவனமாக நிற்கவும். வண்டி பின்னால் வருகிறது. கவனமாக நிற்கவும். If the memory card not placed or it is have some issue means, LCD will display will show as error in while starting the machine. Please watch full video to make this project.
Choose your board and proper port number. If you do not know the port number, see in Device Manager. Click Upload button to upload program to your board. After uploading, open the serial monitor and choose the correct baud rate which is given program. பதிவு செய்யப்பட்ட ஐடி கார்டை இங்கு காண்பிக்கவும்.